Abononsia Ghana manadi share ya mamunyina jo esanso emamo akwa babiom ensema hodo enanwumre nso ya boabo no yesi hunkonya na yede ebedan yetiefo na afi yahwefo nyina na ensem yi ugopiemu wa santemantemu a light 94.9 womo efabi sanso ena santemantema hinkru kumasimu no ha light 4 fa no na ugopiemu so ewo bechemu so a eno so eye 106.3 womo so efa ensem ni bi wo hono mo kama Facebook page no Unity Media Ghana and a Fay Light TV GH woman nyina ensem na demu live wo ho yemfomu na ase and come from a First South College na First South College say wani eje ho so obeye nurse ni mapanasa medicine counter assistant no a na wodwani achemu wo mo aso yentete de wadu be fam yie papa na onso watumi abeye nurse ni mapa na wachirim se waye healthcare programs ni nyina bi ewo ho bosumi nsia akwantuo ene wode obefam o certificate a wode be ma no ubetumi de aye adwuma wo pharmacy license chemical shops na fei hospital ahodo a etwe ho ahia enyina emu na enwumre wo mo se wo wie sukuu no a wo mo nkasa ebepa adwuma ede amaw enti for ani kiremu ewo First South College ubetumi akọ as mature student BC certificate NVTI SSC na fei wasi na wakopiemu ewo ho na wakyeremu se wasanso eye online class ni nyina bi ewo ho enti for ni kire wo mo aso ye ho wo ma kira kwan no wa Achimota obe overhead bridge on FBN bank ni di hwanimo ena fei so Lomina Vanso Roman Seminary Road woni omo ninkita ho enanwumre yo number si so 0543150330 anase 0240948180 na mamenka wo say Unity Annual Thanksgiving 2027 yeguso ye bon dawre ne dinchro na hyase eno nti bo homodi ye paso ba bepiem wo fidie mu ha kama na wonsoso watumi achiro udini akopiem wo abrankese ne aye urade kese pege urade enti bibia ni na achiro wonte ase no adwenso a na wa frame mama Thanksgiving wo number si so amayen 0200625652 na oneno edi eho enkomo nyumako ya daroma ena nyumrei wo so yasene na yede ensem no baba somwo na yemonwura mu a ye hyase na yede amawa ye kwakopiemu ewo Ghana Mampanyinis Excellency John Dramani Mahama na kache na eye na bedi akirefo ana wono mu a wayiyi wo mu ni ministers a woni wo mu ebu oman no mampani kiremu se ebinum wo ho a wo mu se fatase wo mu dibre no yesesa no ne yede foforo ema wo mu nti enei watu saa anamo no na yeda ho anso gina Ghana mampanyini aso ye biemu a na enya asem ketwa emra binum bills ahodo a empanifo chorochoro ya wo mu de koma Ghana mampanyini a na wo mu hwe animu kwan sanka Ghana mampani badi atumo no enei waje atumani afoforo makomako enkron a eka ho no ene mampani waje ni nyina atumu a enya asem ketwa krakrakrakra na yefiri won so ane ye kwa kopiemu ewo New Patriotic Party wo mo akache NPP amanyokuo na womo abie womo ponato hono mu a kire se wo bibia ekono akwakofa nomination forms na wopani ba ko a wono eni yewra Richard Ahiagba sesei aba betodwa se watumi ede eye nomination form no akwa kire se neidie NPP womo atenaye enije aba ho na wedi nyansam ketua o Ghana fo nyina ntie bi no womo nhye nso wo vie wonso a wote ka mu sesei dia asamo abo wo mo num ye omode ye num ye de na jollof yesi ebedi yesi jollof enuane awodo bi no mo keka ho e ma stroke eti yentwe ye ho mfiri ho nipa bi adwenkyere so mbetimi ye jai ana wo mu ntibi nyai ye de ho nsem ebe baba somwe na nwumre na aposifo nso a womo wasantemantam mu nso di ababeto dwa womo sei adroverfo a womo kita hyen na womo bo unnecessary siren ene ne ekeka ho
ene obehu driver ni bi okura ambulance wokura hyen bi kura kire se wono a wokọ ne ba bia koye na ade wani so bete wo no na sa driver ni no wo de we sa no de konso na hwe nam safo ni nyina ye de kokobo akọ ede ama o mensem bi ni afoforo ka we hu na anwumre yesimu nkonya de bedan wo sa anwumre no nsia kase bo vision 193.5 and afei light tv eso afei yanye bre na yemfa nsem ni nyina emesom medindi na ama asante wa afei yentie nsem no mu chire mu ankasan ya shen nsem ne se anwumre na ye de amamoa na yede ani echiremu ewo Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama na kache na yekopiemu ewo Ghana mampanyini akache anwumre de a na enye asemkuma ni nyina ene se na so ye honom no wo kiremu se wo manfo bi wo honom anase ni mpanifo bi wo honom a wayiyi wo mo a wani wo mo bo adwuma na ebinum wo honom a wo mo sefata ye papa sasafo no wo mo position ye tumesesa no na ye de foforo ema wo mo esanse wo betina akonwa isuo yi a chese wo bo adwuma de aboa wo mai Ghana no na boafo wo yiyi wo mo de aso nani ye papa enu nti ne Ghana mampani kiremu ese wo pani ani din ani yewura NS Broja Jemfi na wo pani na wo ye defense minister na ni defense minister no a ene Ghana mampani kiremu se watumi age ade afri ninsam wonyi na dio na emom no wafa no se ono en wo meye mampani na advisor na je se yato ne dibrem ebiem nso wasan so se sa wo pani ya frɛ no ye Broja Jemfi a wo no eye defense minister ne yeyi no se wo mre na wo metu mampanyini efo no papa e watena kwanwamu afimpinu ne aduonu num besi sa brei na dwuma so ani ye papa enu achi nso wo san so every honomu a wo pani ba kwa ne din ni Emmanuel Ajekum na wo kopie mu mampani akache a oye Minister of State in charge of special initiatives na wo pani enei ni position a yede amano enie yese wonkwe na asoye no eye Ministry of Labor, Jobs and Afei Employment no wononkwe na wonkonkwada no wakoda no a ni position a na ekura no eno no eye Minister of State no wopani yede ne kwa akwhye na nan eye Dr. Abdul Rashid Hassan Purple wono ena yede no eko akwakwhye na nan na mampani kiremu se safo we mu nyina no wo mu dwumadi aso nani enti ene watu anamon a etitititi sei ebiem nso wo se Ministry of Works and Housing and Afei Water Resources wapani a wono so ekwakwakwakwada no eye Kenneth Gilbert Ejei na chese nyasam ketu o mampani abo adwuma yie papa wo free honom no en wasan so ebo Ahmed Ibrahim nidin na wono no kane no na oye local government chieftaincy and Afei religious yeyi no ed no free honom a wono en woko akwakwada eye Minister for Works and Housing and Afei Water Resources ano ene Ghana mampanyini wade ehun nsam nyina aba beto eja ene anwumre yi a enye asemkuma kra na chese nei ensam a efri mampani aso ye ene mampani akachi a wade aba eno no nti ukopie mu ho asafo yi a yabobo wonum din ni nyina no enye se mampani wayi wo madi o wonyi wo madi na mmom wo madwuma aso na ninti ena wasesa wo mu position a ene ye honsem aba beto ejam yada ho agina Ghana mampanyini ensansam mu a na wukopie mu wana so ye de anyasam ketwa ye nyina ye nim sesa ban bi aba aya na bells bi wo hono mu a yetumi ye ya na ye de akọ na ye de akọ mama mpanyin na afi wo hwemu a na asi tinimu na sabe emprediasa
eto asum na sabenyansa ewo mu a na mampani wagye atum na kyerɛ sababa be ye mramra wo manyi mu na ye de adi dwuma na wokopie mu wo sectors ahodo mu a mrama kuma konkron ena wo mutumi de koye me kyerɛ bills no wo mutumi de koye na ba ko na eka ho na no ye din na no eye tribunal act ana kyerɛ sɛ wo mo hwɛ animu sɛ nka Ghana mampanyini ba gidi atomo na sa tribunal act hu nsansam en wo mo twe ne srenom ne abasa enu nti enei ye kokoda so de ye de a ye kyerɛ mu sɛ sa bills mako enkono a wo mo de koye na tribunal ne ka ho ankedu a wo mo de koye na nka wo mo hwɛ animu sɛ Ghana mampanyini ba gidi atomo ne wo hwehwɛ mu ana ensi ne tirimu na nei wo mo kyerɛ mu sɛ sa bills ne na no Ghana mampani agye ede atum na sa bills ahodo no kopie mu ewo energy sectors no a ewo mbi eno no eye energy sector levies wagye de atum afei Ghana Cocoa Board Act no wo mo levy to ahodo wo mo de ho bill nyina koye mampani ekyerɛ mu a wagye ne nyina ede atum eni afoforo nkaye nkono a eka ho eno eni nyina no na nkaye hwɛ animuo sɛ nka mampani betumi di abane nso enei atadwufo wa yate denne nti Ghana mampani kyerɛ mu sɛ act anase bills mako enkron a tribunal aka homa ne ye du no sesei de wo mo atumi agye ne nyina atumi entie ho nsɛm a ɔde to dwane bi. The first is the Customs Act 2026, this voluminous document, Customs Act 2026. It incorporates all the amendments that have been done over the years into one single document. And so it codifies all the Customs Acts into this document. It makes it simpler to administer, and it will make it more efficient, and it will seal the loopholes that have made government lose a lot of revenue as a result of the scattered nature of the law. So that has just been signed, the Customs Act. Then we have the Community Service Act. This is an act to provide for non-custodial service sentences for misdemeanors and other such minor offenses. So instead of putting people in jail and government going to have to pay for looking after prisoners, a lot of prisoners, for stealing goods or for committing some very minor offenses, they can be sentenced to do community service for the period that they are convicted for. So there's the Community Services Act. Then there's the Tribunals Act. The Constitution makes provision for the establishment of regional tribunals. Parliament has passed it, and so this law gives effect to the Chief Justice to set up regional tribunals to deal with certain categories of offenses. There's the Maritime and Related Offenses Act. These are to cover crimes and offenses that are committed at sea, and it gives effect to the United Nations Convention on the Law of the Sea, which Ghana is a party to. And so this is the local domestic legislation to enforce that particular Maritime Offences Act. Then we have the Act for the National Defense University. As you are aware, we have set up a National Defense University, and this act gives effect to that university, accredits the courses, and makes it a legal and a statutory entity. So there's the National Defense University Act 2026. Then we have the Income Tax Amendment Act. This act exempts people who earn the minimum wage and below from paying income tax. And so anybody who is on the minimum wage or below the minimum wage is exempt from income tax. Enya yekotie ye aye Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama ena okyerɛkyerɛ ensɛm yi emu. Yenkonsɛm foforo mu a yemfri Ghana mampanyini aso ye na yenkopie mu anwumre yi ewo New Patriotic Party wo mo akache. Na wokopie mu ewo New Patriotic Party wo mo akache ede a na enye asam ketewa enei wo mo kyerɛ mu sɛ wokopie mu o maso ya ade a wo mo aye wo madwen sɛ wo mo pɛ enipa bi a wo mo ba conteste ede ama wo mo eno no chairmanship position no
na wo mu bie epono ede to ho no enipa bebrebe na eba so ye wo no mu a kire se wo mu ebefa nomination forms no a na anya asem kuma na wo pani ba ku a wono no director of communications edema NPP amanyokuo no yewura Richard Ahiagba wono so eka ho bi a kire se okokopie mu wo ho no mu okofa ne nomination forms kama na wakofele ye rules and regulations e wo mu nyina wagye atum kama wasi obedi so enti ena wotu saa na mo no na enei wo mu kire mu se na nka wo mu hwe ani mu se dodo no a betimi di wo mu nomination forms no a wo mu befa ye fele ye no wo mu di aba bepie mu wo NPP head office wa asylum down nanso emu dodo no antumi amfa ma meduru mu e wo ho enti wo pani a wono ene Richard Ahiagba yi wono so edne de ekokopie mu wo hono mu enye anyasam ketwa yama ne bofo piesie asuama kase ekokopie mu wo hono mu achesensam ne de mu bebrebe wode maye na wose wo mu konkodin ye pa sentia wokoko contest ye na wokope eye chairmanship position no ewo MPP amanyokuo nim no wo mu konkodin sade be ya afempinu ne aduonu nwotwe aba ye beto no womo ebetumi afa womo position ni nsem odi tuja enti. The message we gave them is clear, and the message we gave them is their life story, is their experience. They want their party to win, but they want that victory to start with them. And it's always started with the grassroots. But unfortunately, when the party wins from the grassroots, the power is taken from them and exercised in Accra. That will change. But candidacy is a reform candidacy that we are determined to ensure that our party is reformed from top down to bottom up, to ensure that the strength of our party, which is the grassroots, is resourced, empowered, and enabled to lead us to victory on December 7, 2018. I don't see strong opponents. I see my other colleagues who want to continue to become first national vice. That's okay, but I understand that I have a message they don't have. Our party wants something that I would deliver. Most of them, they have been in the party, but this problem has remained. A lot of them has had the opportunity to deal with it, they haven't. But I'm saying that that problem with our party, where power is exercised from the top, at the detriment of the grassroots, where power is earned from the grassroots and brought to Accra and exercised to the detriment of the grassroots, will change. I am not telling you anything that I've sat and thought about. I'm telling you my own experience. As Director of Communication, a lot of things that I've dealt with, those are the reason motivating me, so we can reform our party. So our party... Enti eni ayekotie ye ayira Richard Ahiagba wono ena watumi ede eye nomination forms a wakofa free NPP amenyokuo mu wo mo aso eye bra woko contest se eye chairman ede ama New Patriotic Party no honsam ena ode etujei yanto ansam no so emfama mo anwumre ya na ye free NPP aso eye de anyasem kuma o tese die enuani bi wo my Ghana mu anu mu a yenum ye de no yentimi nni o na ni nyina no ne sese die yasem wo manage jollof ho no munya idi na wo mu kire mu se enuane bi te se jollof enuane a wo kan munum ne ade ne enuane soche pache wo bi wo no mu a aduane wo di a no wode ne nsa na edi a anwan intimi so ne fa ne nsa wa akosi na batwe no opepa no ne ade enuane ye rich anu ne edie na animdifo ameyate ase se enuane no etumi meyenya stroke enti enkebege a yenhwe ne yentete so titru jollof ka ho eti nke yenhwe na yentimi nya edi kura no a ye betimi atete so na we no a senior physician specialist Dr. Thomas agbemakpla and what this answer me tuja na what the tuja no wachire mu se nnuane no ayedie jollof no ne ade wo de bra Unity Media Ghana behwe se de jollof ida so akonakono na Angela no ayeso chi wenye bi abobedie nanso abo ne sade adwunso abo akokoyi eno ho nsam o ena kire se yetisi montenso na ye ne Ghana fo bi ni mukodi nkomo ne yebusa wo mo se
aso saa nnuane fatty food ahodo a yedie ewo Ghana hanom a yesi increase your blood pressure no ema yetumi nya stroke no ne ade no aso mo badwum ho afiri ho ana se mo bekoso a edi yentie o musem bia that fried rice nya ade yentimi ka se ejaji but tin ye betimi ye su ya fe kwan ye be fa so adi ye ko di na najo ye ko di ni ya e friend say na ju bi e be ha ye ti se yentimi ka se ejaji kura na mo ya mo ne ade no so ye be da ni ato omo so badwuma no nti yentimi ka se ejaji ye ba ye betimi di su ne de nukure ne wonyame animu se ewiaso no esesa na se de ewiaso no esesa akọ na nya wohwe tete nnuane na esesa saa de aba bedu ye apen so na this time around de nnuane na eba no saa na nipa no dọọso no na nnuane no nso dọọso but se ebe di anase enyan ni de se ka se ebetumi agya di na ebo na emum no se se na ebia ebete so pacho ye ngya yi de emum ti na wo se ye ti so ba because we think that said your rock will be jai the jai the so was yet so and now spices yes and your mama okay so the make kakra o mo say me hu ne say aduane san say kwa bible so wa share bibia so amaye bra udi a ubewu a ubewu indi person say omo a doctor na person say omo a omo ewu ni na sa nnuane ne ku omo ana da bi but yes if you will be a limit it is a udi a too much of everything is bad so we be no what so san one obitimi hwie e bi aka akoma na de stew na eta ahone na enye se kakra bi na o hwie de achi a fine uchi kosia na o hwie anwa bebre enye the meka na say ye hu se de di ennuane na ate so so the me who say enye bone say be but so the wudi no na enye too much no say kakra meka ye be di le mu no ye nsusu eni anwa e bi say anwa na de kan ye ho e den ya no ana de be no aduane no ana ye utwa wa bonte kra esa wo be ye ofie nso asa enti ye nsusu ye be di de na mu ye nsusu We can't stop eating this, but enti Ghana fo bi no mu a wo mo ni je jollof lovers ena wo mo di wo mo nsam tu ja no wo mo si jai di wo mo nyai di nne no wo mo jai di wo chena ubewu enti dia no wo mo bedie de mo mo mbetete so kakra na wo mo kasa wie ya ena opani ba ko ene ne twetwe nkomo ono registered dietitian Dr. Evans Adra wono so ekasa ye ena ochechire mu se enuane bi wo hono mu a eni kwan kura se wre ni padue ni mu bebre sei ena ochechire ni sem emo se ye kaste fatty foods se fried rice so se ye nkwan asade bebre etani o so ye bebre asade etani o ana empo enama nipa no edi mojanam especially saturated fat yenye free muamu edosu wo sadia ninimu eno kwese ye trisia besimi akwa fast food ayeden aba nchechemunu eni se ye fa saturated fat na okwasem ne se ye trade ana fat bia sisi esi intini enum na intini enum no enum na moja ediefu sania kodru yadwen eho ando kwasem ni se sa fat ya kata fa ho ne wiye eye cholesterol wo ni bia nemu esisi intini nemu a ma intini nemu no senie emutre ni tie no esu eye den eti narrow the blood vessels. Now the blood vessels no narrower. No kwasem any say no one kasa etimidi blood pressure no eba. In other words, blood pressure no ekosro. Now the blood pressure ekosro no one kasa to me entini na ewo adwene mu no no one kasa etimi ma no eyeden epai. Now the entini na ewo adwene mu pa ya nipa nanya the hemorrhagic stroke na dikudenti a basa ni se
adwene no nkwamoa no nyinaa ehia mframa ne enyanendo ana ahodendo a wɔmatumi akeep alive. Into the moment entinu no ebepai moja entimi ndefusani enko adwene no mu no eno kyerɛ sɛ nkwamoa no nyinaa kyerɛ sɛ ɛho nsɛm ɛna kyerɛ sɛ nei Dr. Evans Adra wɔkyekye mu kyerɛ yɛn sɛ enuane no bi wɔ hɔ no mu a wodi nsunsuanso a ɛde bebre nipadua no ebewi ase na akɔfɔ haw ɛne amane de abre nti mu amane di jollof ho bebre jollof mu di di bebre na mu di nuane a yɛ sɔkye akokɔ na mu chi mu a na kyesa nwa sɔne wɔ nsa ho ɛne obu wɔ ha wɔyɛ nkwan ne srade a ma ani a na sɛ wanyɛ nkwan saafo ni nyinaa ɛho sɛm ɛna Dr. Achiche mu yi yɛnto ansam no so na yɛmfa mamo yɛmfiri ɛyɛ jollof nsɛnsɛm yi mu nkopie mu wɔ santemantema yi nkrokum asem na Ghana Police Service nkrabata no wɔ santemantema mu ɛna wɔn de nsɛm yi aba beto dwa na ɛnyɛ wɔn nko an wɔn de ba yɛ o wɔn ɛne ɛyɛ MTTD department foɔ no wɔn akabo mu na wɔn kyerɛ mu ɛsɛ wo bepie mu wɔ santemantema mu a posifoɔ bɛhyɛ aseɛ di dwuma bi ɛwɔ santemantema mu na dwumadi a wɔn bɛdie nie hyɛn ahodoɔ a wɔn nam kurom a unnecessary siren na wɔn bɔ winyo wasumu nyo obi kura kita moto kura no nam road mu a na kyerɛ sɛ wɔde wi kyerɛ sɛ hwi nim afei nso hyɛn ahodoɔ bi no mo a kyerɛ sɛ onipa no kura kwakɔyɛ na ade ehia na kyerɛ sɛ traffic kakra bi wɔ mu a no wasɔ siren asi so na kyerɛ sɛ wɔbɛbɔ mu a free sɛ wɔn mu kosi ɛyɛ abɛka junction hwi nim enye obi a wɔda mu a wɔde ne kwa yɛ de sabia bi wɔse saafo ni nyinaa wɔn mo hyɛ aseɛ akyekye wɔn mo anya asɛm ketewa na hyɛ aseɛ wɔn mo hyɛ aseɛ akyekye wɔn no wɔn mo kyerɛ mu sɛ kopie mu asantemanta mu a wɔn mo di kan yɛ bi dada na di kan a wɔn mo di kan yɛ no wɔn enya ɛyɛ hyɛn ni bi ɛno no ɛyɛ 1991 vehicle ɛna kyerɛ sɛ wɔn nyinya wɔn necessary siren ne ho wɔn ɛbobɔ biara de gyegye wɔn ani na emu ɛyɛ 97 ɛdeɛ wɔn ɛdeɛ no ɛyɛ unnecessary siren ɛna kyerɛ sɛ emu 1830 wɔn nso deɛ no wɔbu wɔ hɔ no mu a na kyerɛ sɛ wɔn no wɔte hyɛn nim no wɔkɔ a sɛ n'ani na nkan sɛ deɛ yo no wasɔ light asi so hyɛn asɛ wɔn ho kwan mu saafoɔ ni nyinaa ɛna wɔn kyekye wɔn no wɔn no ɛna ɛyɛ 1830 no na wɔsi wɔn nwie yɛ wɔsan so tie sim a wɔn hyɛ aseɛ na wɔn hyɛ aseɛ no wo driver ni o wo yɛ hwan yi o a kyerɛ sɛ yɛbɛhu sɛ unnecessary siren wo bɔ bie no saafoɔ ni nyinaa wɔn nsa so wɔn mu a wɔn mfa nkyɛ wɔn ebie mu ɔsan so koraa kyerɛ mu sɛ an ɛhyɛn yɛ bɛma ho kwan sɛ wɔn mmɔ siren no ɛyɛ aban ɛhyɛn ahodoɔ a ekodi dwuma bi a ɛho hia woyɛ no nso so efiri hɔ no mu a bullion vans ahodoɔ a kyerɛ sɛ no ade a wɔn kɔyɛ no ɛho hia ɛma siren wɔn no wɔn bɛbɔ afei hospital ahodoɔ mame ka ne yie twi na monte ne yie hospital ahodoɔ a kyerɛ sɛ mo nso ambulance kura wobi na nipa kura nam wobi wɔ hɔ obi kura dam kura na ne ti kɛkɛ na yɛ ne ya wɔbɛbɔ siren a sɛ nipa no kura ne hwene tu kita no saafoɔ ni nyinaa wɔse agye sɛ ambulance a wobi ɛda mu a ne situation na nasa ne tibia ne bɔbra wɔ mu no ano wadin ɛna mo betumi abɔ siren enti sɛ de osi kyerɛ ne nsɛm mu ɛ mo a mo wɔ akwanya a ɔsɛ mo tumi yusu saa nneɛma no yɛ president ɛne nabi di akyiri ɛna apolisifoɔ asogyafoɔ fire service ɛna ambulancefoɔ a mo yɛ adwuma ma a hospital ne a clinic ɛna security agency a te sɛ soldier prisons ɔmo na ɔmo so tumi yusu ɛna bullion van for ɔmo ne Bank of Ghana for yɛ adwuma a ɔmo fɛ sika fi 1 point de kɔ another point sango for ni na no DVLA regulate mo ɛma mo license mo etumi
ɛhyehyɛ saa nneɛma no wɔn kaa ho apart from saa nkɔfoɔ yi mene deɛ yɛn qualify cars bɛyɛ apem baako ahankron aduɔkron baako a emu aduɔkron nson na wɔn yusu sirens ɛna deɛ aka no so strobe lights ɛna na wɔn de ahyehyɛ ɛhyɛ mu sɛ yɛne wɔn ahyia wɔ ha yi mo nka ma wɔn so nte sɛ exercise no deɛ yɛngyaeɛ yɛbɛkɔ so a kɔpem sɛ compliance level no ɛbɛkɔ so paa sisi a yɛwɔ bɛyɛ 60 yɛpɛ sɛ ɛntɔ sɛ afi nkɔ na wie na nka yɛakɔ 99% na kyerɛ sɛ obi ho atɔ yɛ because saa nneɛma no ɛde akwanhyia bebree ba akwanhyia no nso no dodoɔ a wɔn wu no yɛ youth a wɔn wɔ wɔn prime age nti yɛbɛsrɛ sɛ momma obiara so nte sɛ saa nneɛma no deɛ yɛsosɔ so koraa na ɛnyɛ asantema mu nkoa na yɛyɛ saa deɛ no enti wɔn nsɛm a wɔn de ato dwa enie wei ɛyɛ commander ɛdema ɛyɛ MTTD department yɛwura Kwame Boadi ɛna wɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm mu yɛmfra santemantam mu a na yɛbu nkɔmpa saa ba yɛkyi wɔn kra pumpuni mantam mu ha yi a na wei no yɛ kwakɔkɔpie mu ɛwɔ pamprom ɛwɔ ɛyɛ buzi akwantempɔn no ɛsoɔ na kyerɛ sɛ Kaneshi side hɔ no mu baabi na ababa beto edwa sɛ ensuo to a ɛha dwunye papaapa ɛwɔ mpɔtam hɔ no nti mpanifoɔ ababɔnten ɛde ababa beto edwa sɛ wɔn mo beto saa kwantempɔn nim efiri pamprom de kronom ne adeɛ no wɔn mo ba betotutum na afei drainages ahodoɔ a wɔwɔ nom ni na no wɔn matumi ahwɛ na wɔn ayɛ ne nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkɔfɔ haw bia ɛmfa mma na wɔn mu kyerɛ mu sɛ ɛda a wɔn mo hyɛ aseɛ di saa adwuma yi ɛyɛ September bosomi a yɛbɛwura mu ne da a ɛtɔ so nson afimpinu ne aduonu nsia emu na wɔkyerɛ mu sɛ no bɛboa yie papaapa wɔto mu a wɔn mo hyɛ aseɛ firi September 7th na wɔn mo de akwa koduru ɛyɛ November bosomi no emu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa yie paama kɔneabadie ne nneɛma akɔdwoodwo afei wɔn mo wie November ni mu a yɛba bɛwura bronya bosomi no ti ɛno ne bɛboa yie paa ama nneɛma akɔdwoodwo na wɔkyerɛ mu bie mu sɛ saa project no a wɔn mo ɛba bɛyɛ ɛnom ne adeɛ no ɛyɛ 1.5 kilometers ɛbɛboa yie papaapa efiri ɛyɛ Pamprom junction de kwa kosi ɛyɛ First Light junction Kaneshi empɔtam hɔ no saa na ɛteɛ na ebiem ɔsan so de to dwa sɛ drainage systems ahodoɔ a ɛno no ɛyɛ 10 meters ne nyinaa wɔn mo ɛbɛyɛ ɛna afei so 1.2 meters ne nyinaa wɔn mo ɛbɛhwɛ no wɔn mo de nneɛma agu apono so na wɔn atumi ayɛ ne nyinaa no nti ɛnɛ wɔn mo bɔ amaneɛ sɛ mpamprom kwantempɔn no soɔ nneɛma ahodoɔ wɔso wɔn de gu akwan mu ma nneɛma kɔ yie ɛde ma wɔn no wɔn mo ɛba abɛhyɛ aseɛ ɔpanin a ɔde saa nsɛm to dwa yi ɛyɛ wura kwadwo safo yɛntie ne nsɛm ne bie. Beginning 7th of September 2026, works will commence on the construction of a double-cell underground rectangular stormwater drain from Pamprom Junction to First Light Junction along the Dr. Buzia Highway within the Kaneshi enclave. The drain to be constructed measures approximately 10 meters wide and it runs for 1.5 kilometers. And it will replace the existing 1.2 meter diameter 2-number pipes that currently serves the enclave. On one end, it will connect to the recently completed section within the Accra Academy campus. And on the other end, connect to the drain at Pamprom Junction. So the works will span from where we have, which is the Pamprom Junction, all the way to First Light, and the work will be done in 3 phases. Given the scale and location of the works, temporary road closures along the section of the Dr. Buzia Highway will be unavoidable. The Ministry of Works, Housing and Water Resources will be working closely with the Department of Enunti ehonsam ena wode atu dwa no na wowie ye ena osanso di tu dwa se MTTD fo wo mo beboa yie pa wa kwantempon ne so sede ebeye no beboa adrobafo ene wo mo akoni abadie dan da wo mo fasa kwantempon no eso sede ebeye a enioma ebetumi akojojo ede amom yenti ehonsam a wode tu dwa.
It is important to emphasize that the remaining westbound section of the Dr. Buzia Highway from Kaneshi Station all the way to the First Light will remain closed until August 2027 to allow the construction of the underground drains to continue. By August 2027, it is expected that the works on the underground drainage would have reached a section just before the First Light junction. The works spanning the First Light junction will constitute the third phase and kickstart the second phase of the traffic management arrangements. In this second phase of the traffic management arrangements, commencing September 2027 up until the end of October 20, Oblogo traffic light, which is opposite the ICGC Christ Temple, and drive towards Mataeko and finally connect back to First Light Junction. Starting from today, signages will be put up providing road users adequate information in terms of where to turn and warning in advance where the roads have been blocked. In addition to the support that we will be receiving from the MTTD as well as the assemblies. Enti ehonsam ena kyerɛ sɛ yɛde ato dwa yi a yɛde ama yɛn anya asɛm ketewa na wei ɛyɛ arahosam yie papaapa na yɛde ɛsɔre so ukokopie mu ɛwɔ ekuro bi a yɛfrɛ no ɛyɛ teleku ɛwɔ ɛyɛ enzima ɛmpɔtam hɔ watɔyɛ mantamu a wei no ɛyɛ arahosam yie papaapa abamuwa bi ana wanya emfinhyia no ɛyɛ enum a kyerɛ sɛ akwadaa yi wɔyera yɛ emre kakra ne atwa mu a na empanifoɔ hwehwɛ na kyira kwan awofoɔ wewe na kyira kwan enom ne ade no ababa beto dwa sɛ saa abofra no wɔn mu hunu na wɔn mu hunu no nso no na watoa nananom ɛwɔ ense do a enya asɛm ketewa na no kwasie da ɛna kyerɛ sɛ akwadaa yi timi yira yɛ empanifoɔ kyirim sɛ efiri kwasie da ebesi eni wukuo na kyerɛ sɛ nefoɔ makomako ɛnan nie wɔn mu ko hu akwadaa no atoa nananom ɛwɔ ense do empanifoɔ ɛne ama ne bɔfoɔ na najwa ɛtwetwe enkomosei ɛna wɔn musimi ɛkyerɛ nsɛm emu ɛna bɛ infant say 4 to 5 days ni ɛna yenya ne ntiye sɛ abemu abi a efrɛ no Hansen Kojo amo a ofri teleku bokazo yi nsɛmba sɛ wayera ɛno nti no ɛma abusuafoɔ no kra de bɛdan media houses ɔmo yɛbɔ ho mɔden asanka yɛbɛyɛ videos kra sɛ yɛpusi sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ obi ehu akra no wɔ baabi a wɔbɛtumi ade akra no akɔ the nearest police station anaasɛ wafrɛ numbers a na yɛuse wɔ no ɛm sɛ amamefoɔ nso no de ɔmo kɔda ahombabɔfoɔ yɛ policefoɔ nso sɛ nso no ɛmo ɔmo ɛwɔ akra no ne hwehwɛ mu ɛti no yɛgugu so a adeɛ kyeɛ nɛ ɛyɛ 26 yɛ Wednesday deɛ anɔpɛ deɛ na yɛbɛka sɛ na yɛnka bi hyɛ mu ɛna yɛnya ne nteɛ no sɛ akra no a wayera no a yɛgu so a yɛhwehwɛ no no yɛde yɛnya ne nteɛ sɛ telekuboka so wɔ na kyɛ sɛ ɛfa no sɛ manhole bi a emu ɛnhyɛ da ɛnnɔl saa nsuo wɔ mu kyɛ sɛ ɔmahu sɛ akra no ɛda manhole no mu ɛno nti no yɛankasa bɛtutu anamɔ na yɛakɔ sin no na yɛkɔ akɔhu adeɛ a ɛkɔ so nti kɔɛ na ampa nso akra no ɛda manhole no mu a yɛka sɛ wɔfloti akyɛ sɛ nsuo a na ɛwɔ manhole no mu de deɛ na yɛbɛka sɛ nhyɛ da nyɛ nsuo bebree bi saa na yɛma polisifoɔ nso ɛyɛ aware sɛnea akɔ so no nti ɔmo nso ɛba hɔ secure the crime scene na baby also made akra no ekɔ ne de ɔmo hwɛ abusuafoɔ yɛ amamrɛ na de akra no so de ekɔ in case is still under investigation sending nyina but for now ne de ɔmo entimi enkyerɛ adeɛ pɔte a yɛbɛka sɛ nku akra no sɛ enti na we no ɛyɛ arahosɛm a kyerɛ sɛ asie ɛwɔ ɛyɛ teleku ɛyɛ bukazo no ɛwɔ enzima na abemu a wanya mfinhyia num akwada ketewa kra watimi atwa nananom ɛwɔ nsia do bra wakwakoto manho mu a ayɛ arahosam yenyina arahosam yi so na ensema hodo ayɛ de basom wo sanyure no nsia kasebo ɛwɔ vision 193.5 ɛso no yɛmfa ni nyina ensi yɛmfa na asema production team no enyina wa ha ai omo no mobo ye chidom na ensam yi yɛde ɛbɛsom wo yɛso de suidie na ni for short or the jamenko what it was so ɛde amaye midindi na ama asanto a mede obi asema monity ɛnehwe 93.5 93.5